welcome to IDC Directions 2020. My name is Marta Munoz, and I am IDC EMEA Technology for Sustainability and Social Impact Practice Lead. In this session, I would like to take a look at the role technology plays in ensuring a sustainable planet and hence enabling sustainable businesses. I am sure it is no surprise to any of you if I say that we face a global crisis, both social and environmental. Wildfires are nothing new, sadly, to those of us living in countries like Portugal and Spain. Social inequalities and unrest have been a common thread across the world for most of 2020. And of course, it is impossible to forget about the impact of the COVID-19 pandemic on all of us. As individuals, communities, and governments and regulators, and as corporations, both public and private, we all have the ability, as well as the responsibility, to find solutions to the current crisis. As you can see on the next slide, many of you may actually think that this is no different from previous times when sustainability and social impact became trending themes. Think about a few decades ago when we talked about green IT, for example. What makes this time different? So we should actually ensure that we incorporate sustainability into our business strategy. And what is the role for technology in all of these? There are 5 key reasons. Firstly, there's the customer appetite and demand for sustainability. During the first half of 2020, demand for organic foods in supermarkets in the UK increased nearly by 20%. The Greta Thunberg effect has been noticeable in rising awareness amongst consumers on sustainability-related preferences. Secondly, the regulatory environment is clearly focusing society and its agents to incorporate aspects of sustainability into their daily activities and operations. The European Green Deal and the recent COVID-19 financial stimulus packages from the European Commission, as well as the national regulatory measures, are testament to this increase in pressure. But equally important, if not more, is the fact that the investment community is also taking increasing interest in what is known as ESG, environmental, social, and governance funds, which in turn are proving to outperform the market during the first half of 2020. Investment funds like BlackRock, for example, are already warning organizations that do not adhere to their sustainability chapters. Fourthly, reputational risk. Only a few days ago, the Rio Tinto CEO was forced to step down as the result of his company's destruction of an Aboriginal site in Australia, for example. UK retailer Boohoo say billions of dollars have been wiped out in days from their market value as a result of a scandal about unethical treatment of their employees in the production line during the lockdown period earlier this year. But last, technology innovations are now making possible solutions that were not feasible a few years back. This is helping democratize the use of technology for the creation of sustainability use cases. As we can see in the next slide, the role of the technology players in all of these is crucial in enabling sustainable futures and sustainable enterprises. And in particular, how can technology vendors help? According to IDC research, 60% of European organizations rank sustainability as the top business priority at the end of 2019. The impact of COVID-19 has, to many organizations, reinforced this belief. It is no longer a feel-good factor. It's something that needs to be embedded in the organization, in its operations, its staff, its business model. In addition, 40% of European organizations were already engaging with their strategic providers, including the technology providers, in order to incorporate sustainability targets into their own processes.
and over a third of organizations had already adopted some type of sustainability-related goal. Technology providers are, admittedly, a great part of this problem. They need vast amount of energy to run their networks, their data centers, their equipment. The electronic equipment that they produce can easily end up in electronic waste landfills if it's not managed and disposed of appropriately. These are powerful organizations in many parts of the world, and they have an obligation to become part of the solution. As we can see in the next slide, the good news is that they actually know it, and they are acting upon these to become part of the solution. Organizations like Schneider Electric, for example, have embedded sustainability into their operations and their offering for decades now. Equipment manufacturers are incorporating circular economy models into their business so they can manage the end of life of their infrastructure that they provide to their customers in order to reclaim, remanufacture, and resell. Cloud providers are looking at ways to increase renewable energies into their energy mix. Schneider Electric, for example, is working with data center providers in Europe in order to recover the excess heat from data centers to channel it to the neighboring locations and buildings. Innovation in this space is remarkable. If we add to all these the fact that by the end of 2019, almost 60% of European organizations already incorporated sustainability credentials in their RFPs when choosing IT partners, the role technology vendors play in enabling a sustainable future is absolutely crucial. As we can see in the next slide, according to IDC's research, technology vendors can enable sustainability through three main areas. This is what we have identified as IDC Sustainability Framework. It has three main pillars. Firstly, IT providers can impact sustainability through their own actions and daily operations, in their premises, in their offices, their data centers, in the way they use their equipment, for example. This is what we refer to as technology vendor performance. Many vendors today have set their own goals and aspirations to help reduce their impact in the coming years, such as becoming carbon neutral, for example, or even carbon negative. Secondly, technology vendors offer a plethora of solutions and products as part of their portfolio that can enable their customers to become more sustainable organizations, such as demanding the use of green energies in data centers, for example, or that equipment is made from recycled materials or even reclaimed at the end of its life. Many vendors are introducing as-a-service models for the equipment that they didn't exist before, as a way to incorporate circularity into their business operations. Using artificial intelligence, for example, to incorporate efficiency in operational processes, or creating digital twins that can reduce the need for physical prototypes. Innovation in this space in the past years has been tremendous. This pillar reflects the commercial activities related to sustainability, the ability to create a sustainability portfolio and deliver business benefits to the organization and the customer. For example, by helping reduce total cost of ownership through as-a-service models, or reducing OPEX through more efficient energy uses of the IT equipment. Thirdly, like many organizations, IT vendors perform a great deal of altruistic, non-for-profit activities to help the communities around them or those in need. They enable schools in deprived areas, for example, to learn digital skills. They facilitate IT equipment to underprivileged groups. They help with reforestation activities. They raise funds, for example, to help with the social effects of the COVID-19 pandemic at the moment, or through the volunteering programs for their employees. These are also very important activities that have tremendous impact on the community and should not be undervalued.
IDC has set to measure the ICT players across all of these categories in our latest research program about technology for sustainability and social impact. As we can see in the next slide, last but not least, I mentioned earlier the need for sustainable propositions to demonstrate business value. This can be in purely financial terms, but also in areas harder to quantify in monetary terms, such as increasing customer retention and loyalty, attracting talent, retaining employees, or ensuring unbiased algorithms, for example. Organizations like Unilever, IKEA, Ørsted, Danone are just a few of the many companies known for their commitment to sustainability and their ability to drive value out of it. Patagonia's employee attrition has consistently been amongst the highest in the world as a result. IKEA's results continue to grow while becoming a net zero and a circular business, for example. Understanding and enabling sustainability through technology requires a system change. It requires board commitment and C-level execution because sustainability affects all areas of the organization and all individuals within it. The CEO, the CIO, chief procurement officers, finance, you name it. And it can only be achieved through the daily actions and decisions of all in the organization. To finish, in our last slide, I'd like to reiterate that the time to become sustainable businesses is now. Thank you very much. Olá, sou João Rodrigues, Country Manager da Schneider Elétrico Portugal. Na Schneider Elétrica acreditamos que o acesso à energia e ao digital são direitos fundamentais de qualquer ser humano. Trabalhamos para que todos consigam fazer o máximo da sua energia e dos seus recursos. Dizemos que Life is on quando todas as pessoas, em qualquer lugar, a qualquer momento, têm a sua vida conectada. Neste slide tento trazer uma imagem daquilo que me parecem ser os grandes problemas que hoje enfrentamos. Não há dúvida que enfrentamos e continuaremos a enfrentar um problema de saúde pública mundial, que nos origina uma recessão. Mas atrás dessa recessão estão claramente um problema a que chamamos as alterações climáticas que temos de saber resolver. É importante, obviamente, conseguirmos termos as nossas mãos lavadas, mas seguramente que não podemos deixar de perceber que atrás temos um grave problema para resolver, chamado alterações climáticas. Vamos dar um enquadramento. Hoje estamos numa tendência insuportável. Se nada fizermos, no final deste século, a temperatura média do planeta terá aumentado entre 3,1 a 3,7 graus. Dizem-nos os cientistas que não deve aumentar mais 2 graus para mantermos a qualidade de vida que atualmente temos. Portanto, temos que fazer muita coisa. E se temos que fazer muita coisa, vamos começar a trazer um enquadramento da solução e qual é a nossa visão. Nós dizemos que devemos trabalhar na transição energética suportada pelo digital. O que é que vamos conseguir alcançar com esta transição energética? Através de processos de disrupção, vamos claramente, no nosso entender, conseguir trabalhar os temas de poupança energética, eletrificar a economia e descarbonizar a nossa economia. Em simultâneo, pelo lado digital e através de otimização de processos, vamos trabalhar na sustentabilidade, vamos trabalhar na gestão preditiva e preventiva dos nossos assets, dos nossos equipamentos, vamos trabalhar na produtividade das instalações, na produtividade das indústrias e, com isso, garantir aumentos de eficiência e de competitividade. Por isso, dizemos que a integração da transição energética com o digital vai nos permitir garantir um futuro mais sustentável. E falando de sustentabilidade e de compromissos, nós dizemos, para nós, tomamos um compromisso tremendo. Dizemos, juramos ser parte da solução. Para isso definimos processos muito ambiciosos e procedimentos muito ambiciosos que vamos com certeza dedicar todo ao nosso esforço. Associámos-nos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU.
Trabalhamos com os nossos clientes para lhes dar a garantia da eficiência e de competitividade das suas operações. Temos, portanto, um compromisso básico com todos para que, através da gestão energética e do digital, consigamos um futuro sustentável para todos. Assim sendo, trabalhamos da nossa parte. Qual é o nosso fundamental compromisso? Definimos metas muito ambiciosas. Antecipamos algumas dessas metas em 5 anos. Pretendemos alcançar a neutralidade carbónica das nossas operações até 2025. Vamos trabalhar na neutralidade carbónica e no objetivo da redução das emissões com os nossos fornecedores de energia, em simultâneo também com os nossos subfornecedores. Em resumo, vamos trabalhar com toda a cadeia logística com a qual trabalhamos e com os nossos fornecedores no sentido de antecipar estes objetivos. Estamos seriamente comprometidos com eles. Para isso, dizemos, é preciso claramente, desde já, começarmos conjuntamente com os nossos clientes a definir metas ambiciosas. Dizemos, vamos entender as alterações, vamos antecipá-las, vamos perceber as alterações regulamentares que se avizinham, vamos compreender que os consumidores hoje em dia anseiam por trabalhar com empresas sustentáveis. Vamos também compreender quais os nossos ativos que estão em risco de perderem valor no futuro e quais os nossos passivos que se arriscam também eles próprios a perderem o valor ou a tornarem-se mais ameaçadores para as nossas organizações. Enfim, vamos perceber todas as tendências que temos para resolver e compreender que cada vez mais hoje o acesso a financiamento é garantido àquelas empresas que trabalham ao nível da sustentabilidade. É uma realidade de hoje e que certamente continuará a acontecer no futuro. Por isso nós dizemos, trabalhemos na digitalização das nossas instalações, tracemos uma estratégia clara para a implementação da mesma, executemo-la e depois façamos a respectiva iteração. O que dizemos de iteração? Perceber que uma estratégia bem definida não tem que estar 100% correta. O que é importante perceber é que resultados alcançamos, que precisamos de corrigir no sentido de voltar a melhorar aquilo que tinha sido a definição inicial da nossa estratégia. E nada melhor, portanto, que terminar com casos práticos implementados em Portugal. Isto para mim é um orgulho enorme, porque 2 casos que vos vou apresentar, o primeiro baseado na ilha do Porto Santo, que pretende ser a primeira ilha a nível mundial neutra em termos de emissões carbónicas. O projeto em causa fundamenta-se em conexão de produtos, de equipamentos de média tensão, de baixa tensão, que através dos data centers instalados e através dos softwares que foram implementados, garante a redução drástica dos consumos. Estamos no bom caminho e o cliente fala por si, diz-nos, estamos no bom caminho de alcançar o nosso objetivo, fazer da ilha do Porto Santo a primeira ilha ao nível mundial neutra em emissões de carbono. Um segundo exemplo que quero aqui partilhar, por razões naturais, de onde estou a gravar este testemunho, o Grupo Empresa, nas suas novas instalações aqui em Paço de Arcos, através de equipamentos de campo conectados, através de sistemas, de softwares, de aplicações de analíticas, serviços de valor acrescentado que prestamos ao cliente, conseguimos alcançar eficiências, conseguimos alcançar poupanças energéticas, conseguimos alcançar total disponibilidade das instalações. São excelentes exemplos daquilo que é hoje o nosso compromisso. Do resumo da nossa apresentação, o que eu diria? Identificamos um problema, trabalhamos sobre ele, definimos estratégias, trabalhamos de proximidade com o cliente e interagimos nas soluções que desenhamos e acompanhamos a evolução das instalações. Os 2 exemplos que eu referi dão-nos exemplo disso mesmo e no final quero terminar com um profundo compromisso de toda a nossa organização. Neste caso, referida pelo nosso CEO, que nos diz a aprendizagem desta crise é, com base no digital, trabalhar nas resiliências das nossas operações, na confiança das nossas operações, vamos construir um futuro melhor e mais sustentável. Obrigado.